Hello, this is Capchat. Thank you so much for having joined us today. My name is Nancy Masengo. I'm your main host for today. With me is the lovely Khadija Zimbwe. Well, thank you so much for having tuned into Capchat. And we're going to start with our first story, which is about Africa Cup of Nations. As you know, Tanzania was playing this week, Khadija, and sadly we lost to Kenya. But from what I've been reading and what I've been hearing is that people felt like this was our moment for Tanzania kwa sababu miaka mingi sana hatujaweza kuqualify. So how was it like for you ulivyoona kwamba we lost out? Okay, I was watching the match. Okay. You know, initially by myself when nafungua TV naangalia. It's something about people should really know. It moved everybody. Hata wale watu ambao si wa sports. It moved everybody. I watched it and I was so excited and happy, especially magoli yalivyokuwa yanafungwa mapema. It was quite overwhelming. Yani unaona hata kama hatutafanya vizuri, lakini we did our best. We did our best. And yet again, kama tuliongea last week on the program, ni kwamba watu wengi wanasahau we need to go with a target. This year's target, people need to know, was to succeed in taking part on the AFCON games. That is the initial target. Everyone should know that winning is another strategy. Of course, kila mtu anataka kushinda, lakini at the end of the day, winning comes later. But being there was the biggest success after 39 years. I know, and it's a long time, Khadija, kwa sababu ulichosema mimi nadhani it's so important kwamba taking part, kwamba tumefanikiwa kuweza kuqualify after like 3 decades, which is a very long time. It is. So mimi nachoona what we can take from this ni kwamba we can do it tukiamua, kwa sababu it's not like look at the guys, they look amazing in that suit. Na sisi na unajua kwenye this AFCON national competitions unaona kwamba yani the joy of it, kwa sababu kabla game haijaanza national anthem inaimba, mwimbo wa taifa Tanzania, our flag. So I like what you said kwamba the taking part of it was fantastic. And actually our executive producer alikuwa anasema kwamba the tailoring of the suit was amazing. So they did look quite sharp. I had to look for who was the designer. Absolutely, absolutely. So unaonaje jinsi mechi ilivyohama radha kutoka stadium ikaingia kwenye social media? Because we had people from Kenya, we had people from Tanzania, kila mtu ana. It was like everybody had to be online. Absolutely. I was one of the people I wanted to see. Which side were you on, Nadia? Because I know your hubby is Kenyan. And ulikuwa unamsupport yeye ama you are loyal to Tanzania? Okay, I'm loyal to Tanzania, but between Idris, Sultan, and Eric Omondi, I'm sorry, I'm going to be on Eric Omondi's side. Why? I like his comedy style. Yes. And I like the way his jokes are. Unajua yani utani fulani ambao kwanza ile ya kwanza ambayo aliposti ya matoroli, mtu anakuja na pesa nyingi. Nilikuwa mimi sijaelewa vizuri. It took me a while to really understand what was his point. And yet again, unajua sasa uone kwamba kweli tulikuwa tunafuatilia. Kuja tena kwenye mambo ya wadada, I was like, okay, kina Vera Sidika hapo. And then coming to Diamond Platnumz, gonna kumteka Tanasha, that was crazy. And alivomalizia kwenda kwenye cemetery, come on. Absolutely. So it's like alikuwa na vitu vingi vya kuonesha and like, Idris, you're so good. But hiyo ndo shida yetu tena Tanzania narudi. We are quite slow. Yani he was too fast in attacking us. Yani after 2-3 hours kuna kitu ametupia. After 2-3 hours kuna kitu. Lakini Idris anakuambia nisubirieni saa 2. Nisubirieni after 2 hours. On social media 2 hours is kind of late. It's kind of late. Well, we are going to remain here in Tanzania, guys. This week Air Tanzania imeanza safari kwenda Afrika Kusini. We had a beautiful Dreamliner jetting off to South Africa. It's so fascinating actually seeing something of our own, initiated and made possible by our President, Honorable
President Magufuli is fantastic. And actually we had a team of reporters who actually went with a flight to report on this first, it's a sort of a debut for Air Tanzania. Kwa hiyo Hadija, having our own airline actually setting off to these big destinations, isn't that a wonderful achievement for Tanzania? It is, kwa sababu ukiangalia like itasaidia mambo mengi sana. Unajua sometimes when you had to book for a ticket, you have yani una targets zako lakini unakuwa limited because of what is available. Or kama you can't have a straight flight, inabidi upate connected flights. So you have to either go to Ethiopia, alafu una connect to South Africa, or you go to Nairobi, then that's where you got a connection to South Africa. So it was like, kuna mizunguko mingi, or sometimes you have to go with the flow. Kwamba, okay, nitapata ticket siku fulani, nimechelewa, booking and stuff. So I think, kunapokuwa kuna nafasi kubwa, it means there is room for passengers to actually enjoy, catching up as well with their time. Actually, looking at that footage that was just being shown, it looks so spacious, like you said. It looks so new and clean, and we have all these tourists also on board. And something good about what I read from the article ya waandishi ambao walipanda hii ndege, wanasema 80% ya watu waliopanda hii ndege walikuwa actually real passengers. Awesome, man. 80% to South Africa. 80% of them, they were actually passengers. Sio kama vile ambavyo tukisikia ndege inazinduliwa kwenda Arusha, tunakwenda wote tunaenda na tunarudi wote. Actually, my first thought of this, Hadija, nilikuwa najua kwamba maybe waliambiwa it's like a tour flight. Yeah, usually it's like that. Sikujua kwamba ni paid rather passengers, which is really great. It was 80% of them were real passengers who were flying to South Africa, where they enjoyed the trip, they also enjoyed the service, and the best part was the price. They were happy about the price. So we can see more people jetting off to South Africa and other destinations soon to be on Air Tanzania, like China and India, and even New York. We need to be flying to New York on Air Tanzania bus. Well, now on another sad story, Hadija, on Kole Ruvuma killings, whereby 9 people died. That's at the border between Tanzania and Mozambique. I've heard of a lot of incidences on the border, na nyingine zinafanyika ndani ya Mozambique. Now, actually, we have a clip from IGP Zero. We're going to have a look at exactly what went down there, and then we'll carry on with the discussion. Tukio lilotokea nafikiri linaonyesha hali halisi ya kule Mozambiki, ya kule Msumbiji. Kwa hiyo hii itafanya Watanzania wetu waelewe kwa muda huu hawana sababu ya kwenda kufanya shughuli zozote kule Msumbiji, kwa sababu ni eneo hatari. Lakini la pili, niwahakikishie kwamba wale waliofanya haya matukio tutashirikiana wenzetu wa Msumbiji kuhakikisha tunawatafuta na sheria iweze kuchukua mkondo wake. Well, Hadija, listening to IGP Zero there, anajaribu sana kama kiongozi wa police Tanzania ku deal with these things, these happenings, lakini bado ni challenge kubwa sana. Tuliona issue ya Kibiti, which was resolved. Tunaona sasa Mozambique ambayo it's reoccurring. Unadhani kwamba in terms of security, maybe Mozambique is just not secure for some reasons? What exactly is going on here? Actually, IGP just stated it correctly. Like, sasa hivi Mozambique kuna issue ya security, kwa sababu it's believed there's a gang of people ambao wanavaa sare za polisi, busy burning people's houses and just killing people. Hovyo tu bila kuwa na sababu maalum. Lakini kitu kikubwa ni kwamba hizi incidents zimekuwa zikiendelea, and it looks like hizi incidents zimewazidi nguvu actually jeshi la polisi la Mozambique, la Msumbiji. Ndio maana tunaona zinakwenda extra mile. Now uzuri ni kwamba IGP Zero
amesema kabisa kwamba they are ready to work with the police force ya Mozambique to make sure kwamba hawa watu wanakamatwa na to end this incident, kwa sababu leo wa Tanzania wamekuwa affected then wanaingia. It means that they won't only save Tanzanians ambao wako Msumbiji, but they'll also help the rest of people who also live in Mozambique. So it's like it's gonna help. I really pray for our police force to actually play a bigger role in making sure kwamba we are not selfish, like we're just doing this because our people are living there, but we are going beyond of helping the rest of our African brothers and sisters. And that's what our government has been doing recently. Tumekuwa tunanyosha sana mkono kusaidia wenzetu. Hadija, unadhani there's an element of xenophobia? It's like a fear of foreigners, kwamba washikaji wanakuja wanachukua kazi zetu, wanachukua biashara zetu, we don't want them. Unadhani in addition to being a criminal element, unadhani there's a bit of xenophobia in it? Probably yes, lakini ukiangalia for incident ya hapo ni kale ni kakijiji ambako kako kwenye border. So it looks na katika watu ambao wameuawa na kuumia ni wote wa Tanzania na watu wa Msumbiji. Kwa hiyo for that case I won't say much about the xenophobia thing, but probably there's lakini ni uhalifu tu. Absolutely. Well, our condolences to those affected actually by this killings, the killings that have been going on there, and I hope that it gets resolved. Now, we're going to move on to Kenya again. We have this Ruto plot, assassination plot that has been alleged to have been plotted by some cabinet secretaries. Kwa hiyo nilivyokuwa nimeisikia story ilivyo break out, nikaanza kujiuliza, is it even possible kwamba someone that well guarded anaweza kweli akafanywa vitu kama hivi? Yani kichwani mwangu mimi hainijii kabisa. Sasa nimekuwa nikijiuliza kwamba in Kenya political wise kumekuwa kuna vitu vingi sana kuhusiana na the coming general election. Kuna baadhi ya watu wanaona kwamba Honorable William Ruto hapaswi tena to take the presidential seat for whatever reasons. Kwa hiyo unadhani inaweza extend to such a place whereby sasa kuna assassination plot? Really? You know, Musalia Mudavadi said it well. Yani, for a person like a deputy president to come out and say something like that, it does not just show his side kwamba anaonewa au kuna vitu fulani vinapangwa dhidi yake. It's not right. Kwa sababu, as you know, for a country like Kenya, kuna mambo mengi sana ya ukabila. So when he comes out and speaks of things like that, it'll trigger mambo mengi ambapo it will take them back to 2007. That is so true. Actually, my sentiments exactly, Hadija. Nilivyosikia hivi pia, nilikuwa nawaza kwamba during that very bad election year they had, kulikuwa kuna similar division amongst Kenyans. We have a clip actually we're going to show on this matter. So let's take a look and see what exactly is happening in Kenya. Ikiwa ni mara nyingi kufuatilia mipangilio ya ile mipango ya maendeleo kwa serikali ambayo inahusu zile sehemu wanazotoka za Mlima Kenya, na kwamba habari zikatokea kwamba wana njama ama ni mipango wanaenda kupanga huko ya kumuua naibu rais William Ruto, na ni kusema kwamba hiyo ni siasa ya upuzi ambayo sio ya ukweli. What is surprising about this, nakumbuka pia walisema kwamba Ruto hajatokea ku make a formal statement. Kwa hiyo watu wanajiuliza, kama wewe someone is plotting to kill you bwana, si utataka make a formal statement kwamba jamani this is going down. Lakini amekaa kimya mpaka leo hajatoa statement, na baadhi ya Wakenya wanadhani kwamba it's other than that, wanadhani kwamba it's a sympathy
sort of like move watu wamone huruma nini nini. Some Kenyans are claiming that is what is playing at. Kwa sababu ukiangalia kama kitu kama hicho kinaendelea, and then wewe mhusika unatakiwa rescue the situation kama the situation is not as serious as how people take it to be. He should come out and say something about it. But keeping quiet, anaongeza maswali mengi kwa watu ambao hawajui chochote. So ili watu wakae at ease, he should say something. Lakini kwa kukaa kimya, it means kweli mimi nimefanyiwa hichi kitu na nimeonewa, I can't say anything, nasubiria. So this, for a country like Kenya, jamani, once it comes to politics, yani it's a very sensitive matter. People can take to road without thinking twice. What could the implications be? So people will just be following up to their passion. They're so passionate about politics. So they definitely do anything because what they think is their right, they will always go for it. And what is even worse ni kwamba tofauti na sisi Tanzania, we don't identify viongozi wetu kama fulani anatoka sehemu fulani, lakini kwa Kenya yani Mkikuyu nini, kwa hiyo wale viongozi wana represent very much his regions. Na mtu akisikia kwamba mtu kutoka kwenu you are presidential hopeful, anatakiwa yani kitu kama hiki kinaenda kutokea, mtu anaweza akafanya anything like you're saying Hadija, which could get really exploited. Yes, so well, let's keep watching and see where this actually gets to. We're staying on in Kenya, whereby Starehe Member of Parliament Charles Njagua has been incarcerated. He's in custody kwa sababu ya kusema kwamba our foreigners kule Kenya na Nairobi Street, wako Nairobi pale, wako sehemu nyingine hasa wa Tanzania na other foreign nationals, kwamba wako pale Kenya wanachukua jobs za watu. Tunarudi kule kwenye xenophobia. Kwa hiyo wamesema kwamba abaki custody ili apishe uchunguzi, ili asinterfere with what's going on. Lakini as a leader, really, in this day and age ambapo we are a global village, surely hakutafuta njia ambayo it's more diplomatic kwenda about this. Unajua ni kama mtu yuko kwako afu unamfukuza. I felt so sorry for him when he said those things. Kwa sababu he's a leader, he's not just a rapper anymore who can just rap anything according to the concept that he has. But he's a leader, he represents people, he represents his country. And looking at what the Minister of Foreign Affairs in Kenya actually said, well, ukiangalia nchi za East Africa, let's go to Tanzania. Kuna Wakenya wengi sana na ndo ambao wako kwenye kazi nzuri. The minister admitted. Going back to Uganda, all the business people in Uganda are Kenyans. Going back to Rwanda, going to Sudan, go to whatever. All of these East African countries, ukiziangalia kwa haraka, asilimia kubwa ya watu ambao tunafanya nao kazi kwa karibu, it's Kenyans. But you never hear about us kusema kwamba Wakenya wamezidi, they're taking our jobs. It doesn't happen kwa sababu ukiangalia wenzetu wana upeo, labda mtu amesoma vizuri, deserves where they deserve to be. Sio kwamba pia wamewekwa kwa ajili ya kupendelewa. So alikosea sana. Kwa sababu if you come to our countries, mko wengi my dear. So if you're starting to trigger these things, if we are to apply the same principle to them, itakuwa mbaya sana. Na mimi nachojiuliza ni kwamba labda angesema other foreign nationals, lakini sio our fellow East African community members. Kama Tanzania, sasa tuna East Africa passport. Ndio watu wanasema kwamba what is it driving? Ndio wanasema kwamba kwa nini East Africa community watu hawajaelewa. Yani to the point kwamba mpaka viongozi wenyewe wana struggle kuelewa the value of East Africa community. True. A community is a body that communes and actually is part and parcel of each other. Hawezi akaanza kusema kwa sababu walikuwa wanaongelea issue ya free trade and cross border trade and stuff. Sasa hivi sisi tukianza kuwa tunakuwa targeted. I think that was just not the right thing to do. As a Tanzanian, I'm deeply hurt, and I'm sure Hadija is hurt too. Well, moving on to Mexico.
whereby overweight police officers wameambiwa kwamba they have to lose weight, otherwise watakuwa relegated to a less, they've been told kwamba usipo lose weight you might be stationed in one of the immigration offices, or rather a less glamorous, I would say, department in a sense of position. Kwa hiyo ukiangalia issue of weight na kazi, unadhani kweli the administration there had any basis to tell the officers kwamba jamani, if you are not slim enough, boy, you could even end up losing your job? Or is it that rather too far-fetched? Now, if you look at these South American countries, sasa hivi wana issue nyingi sana za immigration, and wote wako sensitive na border zao, na the only place ambayo inalipa actually ni kuwa part of the National Guard kuliko kuwa defense police officer. So if you want to go there, ambako kunalipa vizuri, lazima uwe una body ambayo inakuruhusu wewe kukimbia. This comes back, it took me back to Tanzania. I'm sorry to say this, but unajua kuna sana unakutana na polisi fulani hivi na kitambi, afu unajiuliza hivi huyu mwizi akitokea hapa, will this guy really manage to actually catch even me? I see. Kwa sababu ukiangalia the kind of the roles they play is supposed for them to be fit, physically fit, like 100%. Leo ndo tunaona ndo ana vitambi kama hicho, yani mpaka kinawekwa kwenye meza kinaweza kukaa. Huyu kwani anaweza akakimbiza mwizi? Hawezi. Operation au akapambana na mikiki yote yani. Yes. Operation wise inamuia mgumu, inafanya apate ugumu kidogo kwenye kuweza ku carry out his duties. Lakini unajua ukiangalia hata uniform ya police officer, it's very nice. It's glamorous, man. You need to be like, some officers are well toned, yuko vizuri. Hata akivaa ile uniform anapendeza. Sasa mtu you are obese, overweight, uniform ukivaa, it's like stretching. Actually vifungo vinaatia kitumbo tunakiona. Inakuwa highlighti picha nzuri. I think something should also be done in Tanzania as well, kwa sababu ukiangalia hii shida si kwa wenzetu ambao wako Ulaya peke yao, hasa sisi tuna hiyo shida sana. Something needs to be done. Yani mtu ambaye mfano kama Nancy, wewe ni mwandishi wa habari, it means kwamba mtu anapokuona lazima kuna value fulani aipate. Hata yani ukija kumwambia mtu I'm a journalist, aseme okay, kumbe ndo maana 1 2 3. Sasa kweli wewe ni police officer, you are obese, like literally obese, ambayo iko very obvious. Kweli una present vizuri kazi yako? I don't think so. Actually, on journalist, I remember it was Al Jazeera Asia, walikuwa wanasema kwamba their newscasters walitakiwa wawe really slim. If you are overweight ama umeanza put on weight, they put you on backbench. Kwa hiyo I think image is kind of everything, so let's respect our professions and we can see ourselves getting by just fine. We're going on a quick break. We'll be back. Please don't go anywhere. When we return, we'll be talking about our main topic, and you can join us on 0677 333 000. Don't go anywhere. Start from Bolt. Bolt leading a moment and going away. Gay trying to go with him, and he's going to be dragged through to second place, but he's going to win it by 2 meters. Away first time, good start from Bolt. Bolt leading a moment and going away. Gay trying to go with him, and he's going to be dragged through to second place, but he's going to win it by 2 meters. He did lose some length.
Hello, thank you so much for having tuned into Capchat. My name is Nesme Sengo, as I mentioned, and I'm with Khadija. Today, we've been talking on an array of issues on what's been going on here in Tanzania and across the world. And this is our main topic segment. And leo tunaongelea kuhusiana na issue ya mafundi cherehani, tailoring. Now, we have some interesting concepts to explore kuhusiana na fundi cherehani. Unaweza uka take part in this discussion kwa kupiga simu number 0677 333 000. Itaonyeshwa hapo chini kwenye screen ili uweze ku take part. Kwa hiyo Khadija, fundi cherehani. Ukisikia fundi cherehani, what comes to your mind? Okay, tailors, yes, they believed to be designers, yes, not just teachers, yes, but they are designers and they tail, they have a whole package. okay, But once it comes to Tanzania, sijui kama Tanzania peke yake ama Africa, yeah, sisi mafundi cherehani wetu ni mafundi tu. Yani the designing part of it, yes, sio ya kwanza. Yani humpi thamani kwa designing yake kwa ukubwa. Yani fundi cherehani, fundi cherehani. Tunafika pale, nataka kushonewa gauni, yes, nishone gauni. So the designing part, and unajua heshima ya mtu ni pale professionalism yako inapoheshimika. Kwa hiyo tailors designing part yao kubwa wala ni artists. yes. Kwa hiyo the very first thing ya kuheshimu profession yake ni designer yule. Kwa hiyo kama designer lazima umpe thamani yake na yeye ajipe ile thamani. But unfortunately, our tailors, they don't have that. Why do you think that's the case? They don't, because usually mimi is it the training, or they don't take themselves seriously? There's no training. Any training a profession. It's just a career. Yes. You know, it's just a career ambayo mtu anakuwa nayo, lakini sio profession. Yeah. Kuna professional ambao sasa hatuwaiti tailors, tunawaita designers. You see the difference? Yes, Kule hata ukiambiwa mama mshono wako huu, design yako hii, 200,000 300,000, you just pay kwa sababu he is or she is a designer. Sio kama fundi. Fundi ni mtu ambaye yuko kazini tu muda wote anakuruza tu. So we always have issues with tailors. Na issues nyingi ambazo zinatokea. Personally, sipendi mtu muongo. Yani I have issues with tailors, especially kwenye issue ya uongo. Yani if I tell you ninahitaji nguo yangu by Thursday, leo nimekuletea Saturday, yes, can you manage within this period of time? Anakuambia yes I can. Inafika Thursday, unakwenda, it has happened to me once. It was very sensitive. Nasimamia harusi ya mtu kwenye kitchen party. Mimi ndio mtu ambaye niko pembeni yake. The day ya kitchen party, yani leo Friday, kesho, leo Saturday, kesho ni Sunday, na kwenda hajagusa. Na hiyo ndo issue kubwa kwenye a lack of professionalism kwenye tailoring. Na ukiangalia in other countries, kwenda Khadija kushonewa nguo na fundi, they call it bespoke. It's the most expensive thing in the entire world. Exactly. Now, very few people actually manage to have your clothes bespoke. Like, unaenda unamwambia fundi kata hapa, unga hapa, whatever. You want it made exactly as you want, rather than having your clothes maybe buy from a shop whereby unakuta zimekuwa mass produced and everything. Lakini umeongelea Tanzania kwamba kuna designers, we have now upcoming designers, we have more and more of these people. They take themselves seriously. They do. And they make good money. They do, and that's why they make good money, because they take it as a profession, and not just as a career, as how the rest of the tailors take it. Yes. Yani unapojichukulia poa, honestly speaking, unapojichukulia poa, yani utaendelea kuwa poa. True. Lakini unapokuwa serious, hata mtu akija kwako hawezi leta mchezo. Actually, ningependa sana viewers, watazamaji, mnaweza mkatupigia kwenye namba 0677 333 000. Mtuelezee
zile horror stories za fundi cherehani. Ni kitu gani fundi cherehani alikufanyia? Aidha aliharibu nguo ama alikufanyia kitu ambacho kilikushtua na kukuharibia siku yako kwa namna moja au nyingine. Utueleze how that actually went down. Hadija, kwenye taking of measurements, me, that's the time I feel I don't like actually to be touched. Sasa mtu akichukua ile tape measure anaanza anachukua anazungusha. I felt like he's encroaching on my space. Alafu hafanyi in a polite manner kwamba samahani hapa kwenye hips kidogo, you know, they don't even dare to excuse themselves for what they're about to do. You know, they don't, kwa sababu yeye anajua yuko kazini anafanya, you have to do what he or she wants you to do. But mostly ambao they're so I could say abusive sometimes, ni wanaume. Wanawake, they don't do that much. Lakini wanaume ndo wengi wana issues. Alafu akienda pale, yani yeye ndio boss. Yani wewe, you're supposed to be the boss, right? Kwa sababu wewe ndo unaenda kupeleka kazi. Mteja ni mfalme. Exactly. Lakini ukienda kwa tailor, yeye ndio boss. Yani wewe, you listen to what he says. And conditions that he will give you. Unaweza kupeleka hata mshono ambao unawezekana, lakini yeye akakwambia uwezekani kabisa. Na nadhani kitu kingine mafundi cherehani wako moody. Yani ni visirani, sijui ni ile mashine ama nini. Yani ni visirani hatari. Probably the kind of people that they work with. Could be. Unajua women are stressful. Yeah, and they're very stressing. Yana nyingi sana. So it's like ukutana na mtu ambaye ana stress zake, ameshazoea huko na kila mtu ambaye anakutana naye ni mbaya kwake, lazima akija kwako anakuja in a harsh way, kwa hiyo atataka akupeleke afanyeje. Kwa hiyo wanakuwa maybe they're trying to be secure kwamba tusizoeane. Probably. Lakini mimi nakumbuka nilipokuwa mdogo, nadhani kulikuwa kuna less tailors na walikuwa very professional. Lakini sasa hivi unakuta yani ni kazi ambayo professional wise unakuta ni wachache sana wanaoielewa. Kwa hiyo kidogo imesaturate market. Unakuta mtu unashonewa nguo hata hauielewi. Lakini then ukienda kwa wale fundi cherehani, wale proper designers, it's very expensive also. How much would you be willing kulipa for a dress maybe tailored? You know, even for when I was getting married, all my clothes were custom made. Okay. So for them, they could start with 500,000. Okay. That's the lower price for weddings. Ukija labda you have like a special occasion you want to go, they can charge you up to 200, 250, 300. Kwa sababu hutaki stress na mtu. Na unataka uvae kitu ambacho utakuwa tofauti. Na kitu kizuri. Unajua uzuri wa custom made sio kama nguo za dukani. Yani it fits you everywhere. That's something good about them. Lakini wengi wanajichukulia poa. Yani wanajichukulia poa. Unajichukulia poa on an era ambayo kuna mitumba, kuna maduka mengi ya nguo, kuna mafundi wengi. Yani how come unajichukulia katika kipindi ambacho kina less demand ya nguo tu, alimradi nguo, but there's higher demand of a good class wear. So sijui, I really don't know what's wrong with them or what they go through for them to be like that. Lakini kikubwa mimi nisichopenda ni uongo. Yani the last time nimepeleka nguo kwa fundi, it was in February, where there was this wedding, kulikuwa na sare na nini, so it was like a Nigerian design na nini. So you know how Nigerian designs are sophisticated. So I had to look for a designer actually who is super good. Okay. And I was willing to spend whatever so long as I look good. Absolutely. It's a wedding. It took only 3 days, Nancy. Really? She told me, nimepeleka nguo ilikuwa Tuesday. Akanambia, come on Friday for fittings. Nikamwambia unasemaje? Wewe Friday. Akanambia, trust me. You took on a Tuesday. Yani nimepeleka Jumanne vitambaa. I see. Akanambia come on Friday for fitting. Nikamwambia no. Utanidanganya. I'll come on Saturday. How many dresses ilikuwa ni kwa ajili ya nguo ngapi? Outfits ngapi? It was only one, lakini you know something good. But trust me, mimi nilikuwa nishapanga kwamba nitakwenda Saturday ama Monday.
Kwa sababu sitaki ani stress. Nitampa at least a period of 1 week. Ili na yeye ajisort ili tusigombane. But she kept on calling and calling and calling on Friday for me to go for a fitting. She said, I've already booked you for fitting on Friday, so you have to be here. Hata kama ni usiku. Wow. I was shocked and surprised. How did it come out? Oh my goodness. Yani, the fitting was like the last thing. Yani, after that, nikachukua nikaondoka nayo. There was nothing to change. Sasa kama huyu aliweza kukushonea nguo within 2 days, na an intricate design, it's for wedding, ni nzuri, nguo nzuri. Hao wengine nini shida? I don't know. Anachukua kitambaa na anaweka pembeni. I don't know. Unajua me, I have a feeling that these people hawajipangi. Ndio maana they cannot meet their deadlines. Kwa sababu kuna saa unakwenda kwa designer, mimi nishakwenda kwa designer akaniambia I'm sorry. Sababu that's my thing. Huwa nikienda nasogeza napeleka kitu hata 2 weeks before or 1 month before. You're very organized. I have to be on the safe side. Kama hata akiharibu, there's a room kwa ajili ya kubadilisha. Lakini unajikuta mtu within that period of time, yani akishakujua anakuwa tena anajua usikweli. Usikweli. Lakini nimeshakutana na designer akaniambia, Khadija, I am sorry. I cannot make it for that date. That's being realistic. Instead she of said lying. That to me and I was like, what? She said, yes. I cannot make it on that date. At least let's reschedule for like 3 days after. Nikamwambia, no, I cannot take it. So my mom was like, this is an express thing. Unajua hata ukiwa unaenda kwa fundi, you better make sure you put your cards on the table. Kwamba this is as up as how it needs to be. And you have to actually pay for that extra time ambayo the pressure you're going to put on. Lakini Khadija, unadhani kwamba labda kuambiana ukweli kwa sisi wa Afrika bado ni shida kidogo, kwa sababu mtu anaweza akakudanganya kabisa, akwambia njoo after 3 days, and then by the time you get that outfit, hata miezi miwili imepita. So unajiuliza, like, if you told me in advance, ningefanya other plans, especially kama unahitaji that outfit, maybe you're going for a wedding or some celebration, you need to have it on time. Lakini hawasemi ukweli, tena ukimpa pesa ndo kabisa sahau hiyo nguo itacirculate, utapata kirahisi. Na bado atakushonea kitu ambacho sio. Ushakwenda ukakutana na dramas. Unajua zile siku ambazo unaenda pale and you're like, I cannot live here without my dress. Utachoka with the dramas ambazo zinaendelea pale. Yaani ungekuwa unapelekwa polisi singekwaje. I think wengine wao wanapelekwa polisi. Na kitu kingine, yani mimi sijawahi kushonewa nguo na fundi nikavaa it fits perfectly. Maybe one of the sleeves is tight. Umeshuka. I'm like, ingo nini? Kwa hiyo ile final finishing, sio final finishing per se. Yani fitting. Unaichukua, unaivaa, ikianza kuletea shida unapelekea. Kwa hiyo it's like there's too much toing and froing. There's more of that. There is more of that to the point kwamba mimi, okay, it's been almost 2 years. I want nothing to do with the fundis because it was crazy. It was really crazy. Mimi nikienda sasa hivi, it's on special occasions. Kama kuna sare ya kitchen party ama stand off au harusi, that's where I go kwa sababu it actually requires custom made dresses. Lakini I want absolutely nothing to do with them. Sipendi back and forth. Yani mimi sasa hivi fundi, I don't go to the fundis. They come to my place. You come here, yani wewe waste your time and feel how it pains. Kwamba you come to my house, unanipima. Ukiwa tayari niletee. Na ikiwa hainitoshi, I give it back to you, ukarekebisha. And then ule muda. They have to feel it. Kwa sababu how come wewe kila siku unaenda, unarudi. Alafu kibaya ni kwamba women, we are so excited
about new clothes, you know, we are usually very excited. Yeah. Sasa ile excitement yote most of the times unakuta inaharibika kwa sababu lazima utakuta kitu fulani hakijakamilika. True. Talking about designs, what are some of your special designs that unazipenda sasa hivi au ulikuwa unazipenda back in the day? Talk us through some of the designs that you used to like. Okay, I was more of course I love dresses. Okay. You know, I love dresses, you know, like smart casual and sometimes some official, but I usually like tailoring something which is leo naweza nikavaa hii in a casual way, kesho naweza nikavaa hii ikawa iko professional. So I like being on the safe side. Kwa sababu vitu kama vitenge, mostly tunashona vitenge. Kwa hiyo vitu kama vitenge, kuna occasions zingine ambazo zinahitaji uvae kitenge kama za ofisi, saa nyingine zinakuwa private. So I like doing multi-purpose stuff. Yes. So I believe this has a skirt, or it has... No, this actually is a piece that someone gave to me, and I decided that I wanted to make a top. I can't even remember who gave this to me. How was it like with the fundi there? The fundi, it doesn't fit well. It's kind of too tight here. And I've been thinking like taking it back to have it the stitches removed and restitched. Like I don't have the time, like you're saying, Hadija, like going back there and forth. But it doesn't give me comfort because I can't have lunch and put this on and get in the car. And usually they have an issue with the peplum tops. Yes. Lack of so much dramas in the peplum tops. Yes. So much dramas on hips. So much dramas on the shoulders. For a lady, utakiwa uvae nguo, it's like it's got wings. Yani ile lining. Oh man, they just get it totally wrong. Totally wrong. Ndio maana unakuta a lot of people sasa hivi Hadija wananunua nguo za mtumba au hizi za Kichina. People already made dress. Yes, na mimi nakumbuka nilipokuwa nakuwa, we had amazing tailors. I remember, unakumbuka nyanya Pensi? Like nyanya. Yes. You remember? I remember I had one net in pink and it has some flowers and a tank top. I remember my mom took me and my sisters, we were measured. Na zamani, fashion, when you, like the current fashion, zilikuwa zinapita kwenye fundi cherehani. Do you remember, Hadija? Yani, this is the current style, all of you. It started the fundi. Yes. Lakini sasa hivi tumerudi kwenye nguo zinazotoka China, Ufilipino, Uturuki. Yani, these guys are dictating sisi tuvae vipi. Ambayo it kind of sucks. That's what I'm saying. Yani ukienda kwa designer, ukikutana na fundi ambaye ni designer, unaweza kumpa mshono, sawa, nataka unishone hivi. Lakini akikuangalia anakuambia with the way you are, the way kiangalia your body, nikiangalia na material umeleta, I'm sorry, hii haiwezekani. Lakini tunaweza tukatwist. Yes, tunaweza tukatwist, tukafanya hivi. Kitu ambacho mafundi wetu wa kawaida they don't have it. No, they don't. Yani umeleta atakukuruzia. Sasa kazi kwako. Ukiona kwamba inafanana na uliona online, that's great. If it doesn't, that's up to you. Unajua, like the way things are right now, mimi najua kwamba I'll always need tailors and stuff. Lakini you know what I do now, Hadija? I go for the simplest styles. Designs. Yani even the most stupid tailor anaweza akadishonea. Bila shida. Hizi very intricate designs, labda nipate like a designer, which I never go because I can never pay ala nyingi kwenye tailor. I'm like, clothes are, you know, I don't pay too much attention to that. Kwa hiyo, do you see as tutaendelea kuwa na mafundi kwa sababu sasa hivi the market is saturated na hizi nguo zinazotoka nje, ama do you think kwamba mafundi wataendelea kuwa a fixture in Tanzanian fashion? Mafundi wataendelea kuwepo. Kwa sababu kuna watu fulani like my mom. She has African women. Wako hivyo. Ni wanene.
wana maumbo fulani ambayo ukija kwenye easy already made clothes, you can hardly find something that fits you. Yani unaweza ukaenda ukapata, lakini for example myself right now, if I buy a pair of jeans, lazima nitapeleka kwa fundi kwa sababu the waist part, yani ili initoshe lazima nitafute kubwa. It has to be fitted. Yeah, ifiti chini, juu tutapambana baadaye. So that's what usually happens, especially kwa watu ambao wana miili mikubwa. Kwa hiyo mafundi they'll always be there. Kikubwa tu, yani wawe professional. Ili mtu akuchukulie serious, you got to be serious yourself. Yani ukiweka mazingira kwamba yani hapa it's strictly business. It will only be strictly business and you'll prosper. Yeah. So sentiments exactly. Mimi sasa hivi fundi nikiwa na nguo yangu ninunua dukani nampelekea haya. You see the way it's been cut? Reshape it, nipunguzie, lakini siwezi kusema eti naenda ili uanze upya, yani unaenda na kitambaa. Ni ngumu sana. Yani wanaharibu sana vitambaa. Sijui we'll see a day when watarudi kuwa more professional. I don't know, but probably yes, kwa sababu ukiangalia kizazi cha sasa hivi watu wengi unajua kuna miaka fulani ya katikati hapo, yani mtu yule feli ya darasa la 7 anakimbilia kwenye tailoring. Kwa hiyo akiingia kwenye tailoring kule kuna vitu hakuvipata, skills zenyewe amejifunza mtaani, yani labda my auntie alikuwa anajua kushona akamfundisha, then she has something to do. Lakini right now things are changing, at least yani I know there's a good percentage ya watu ambao wamefika mbali, let's say form 4 au form 6. Labda kuna matatizo mengine yalitokea, then shule haikuendelea na nini, lakini ni mtu ambaye tayari ana knowledge fulani, ana kitu fulani ameshaosha kwenye brain yake. Kwa hiyo hata akija kwenye kazi kuna vitu fulani ataviapply. Hawezi kuwa kama mtu ambaye hajaenda shule. So I believe wale hichi kizazi ambacho kinakuja sasa hivi ndio hicho tunakiona. Unakuta mtu amesoma mpaka chuo kikuu lakini hajapata kazi, anapenda kushona, anajiongeza, anakwenda anasomea, then anaanzisha kitu chake. Ndio hao ambao tunaona sasa hivi wana prosper. So in a very short period of time watakuwa wengi wa design. So I believe hao wengine wata learn kutokana na what the industry is already providing. Ili for wewe usurvive, then you got to do what the industry wants. Actually, the last thing I wanted to talk about before we move to our #+255 Hadija, ni kwamba nimekuwa nikiwaza kwamba tailors hawawi regulated Tanzania. I don't think there is like an association of tailors where they could improve on their skills, because other industries are regulated. Lakini probably itafika huko. Probably nadhani hiyo ndio itakuwa chance ya wao kuacha kutushonea nguo za ajabu. Anywho, moving on to #+255, leo tunaongelea misuko. Na misuko na tailoring zinaendana unatakiwa uvae a certain way to look, to have a certain hairstyle for a certain look. So kwako wewe Hadija, what's your favorite style? Okay, ukiongelea wa Tanzania kwenye misuko, honestly speaking, naweza nikasema tuko vizuri sana. Na kuna misuko yetu ambayo ni ukiiona unajua huyu Mtanzania na huyu ametoka Kilimanjaro, huyu ametoka, you know that? Really? Huyu ametoka Coast, huyu ametoka northern part, huyu ametoka katikati. So it's like there's a common hairstyle ambayo ni hiyo ya twende kilioni ambayo tunasuka shule. Yani it's a starting point. Yani shule zote za msingi back in the days na sasa hivi shule fulani ambazo nadhani bado zinatumia hii kwamba mwanafunzi wa shule anasuka nywele zake za twende kilioni na kuwepo 3, 5. True. Ulikuwa ukisuka 2, unarudi umefumua nywele. Au ukienda assembly mwalimu anakuitisha mkasi. So you can just imagine kwamba kuna vitu ambavyo vimetujenga tangu tuko shule. Kwa hiyo unajikuta kuna hiyo tulikuwa tunaruhusiwa kwenda hiyo twende kilioni na Kilimanjaro. Hiyo vitu vingine naona kabisa ni vya Kitanzania. But do you think Hadija kwamba easy African style, hasa hizi bridal styles, braiding, cornrows and stuff,
zinatu define sisi Africans? Do you think it's specifically African? Kwa sababu a couple of years ago, I think it was one of the Kardashian sisters, I don't know if it was Chloe, alikuwa ametengeneza Bantu nuts. Oh man, the backlash she received. She's like, this is an African style, why are you encroaching? This is a heritage, back off. So I was thinking, kwani kama ni Bantu nuts, does it mean kwamba one person haruhusiwi kuwa na Bantu nuts? Kwa hiyo, we get very protective of our African heritage, but in a sense, unadhani inatu define sisi kama Afrika? Of course it does. Unajua kidogo it does. Kwa sababu kama Mtanzania tuseme, mfano kama mimi ni Mtanzania. Nadhani kwa ajili nilivyokuwa na experience yangu. Mimi I think ni one of the few news anchors in Tanzania ambao tunasoma taarifa habari nikiwa nimesuka nywele za mkono. Really? I do that. Because it looks very pretty. Sijaweka like proper cornrows. No, yani nimesuka nywele za mistari ambazo hazina rasta. I didn't see you that. I've been doing that for a very long time. Awesome. Nafanya nasuka. I look natural, like just natural and beautiful. You know, so sometimes you just have to accept who you are. Unajua hizi vitu, the makers look so pretty and professional. Ukimwangalia kama Mama Fenella Mkangara alikuwa ni waziri, lakini anakwenda bungeni ameshuka twende kilioni zake na ilikuwa ni twende kilioni always. Lakini haikuwahi kumdegrade, kumuonesha kwamba she doesn't look beautiful, she's not glamorous. Yeye ni Mtanzania ambaye amezoea kusuka vile, wengine wanasuka vitunguu, wengine wanasuka Kilimanjaro, wengine wanasuka kwenda chini. You look so perfect. Na unajua nini Hadija, ni kwamba sijui kwa nini Africans tuna hii tabia ya sort of like kushusha our own things. Kwa sababu hata Afro hair Hadija, people used to see it as being nappy and crazy and ushamba. Unaona? Kwa hiyo sasa imetokea kwamba sasa hivi kama hapo wewe uko na sijui niiteje sasa. This is like twists afu nimeweka pins. Okay. Lakini kwa sisi wengine tukasema umesokota vitunguu vyako, you look simple, ni kawaida, lakini mtu akikuangalia you're presentable. Lakini we kind of need like a movement to sort of appreciate our own. Mimi wasielewi kwa nini, kwa sababu even cornrows tunataka kuwaona kina Beyonce, kina Beyonce ni mbali sana. Kina Beyonce ni mbali sana. Let's say our very own kina Wema Sepetu, kina Lulu Michael, hawa watu ambao wako kwenye industry hiyo ambao ni kioo cha jamii cha sehemu yenye art. So they wakifanya vile na kwa fashion trend. Yes, so it's interesting conversation, lakini I believe that tutaendelea kuona mazuri kuhusiana na own African heritage, because you can't put down an African tradition, ni ngumu sana, especially Tanzanian. Yes, so I can see us moving to even greater heights with regards to fashion in Africa and indeed in Tanzania. Now this is our funny memes and clips section. This is the segment ambapo tunacheka kidogo, you know, just to wind down the weekend. So let's have a look on our first meme, please, if it's ready. Well, this one says, the worst breakup is when it's announced to you by the watchy. Alisema tusifungulie tena. Man. That is terrible. Adija. Afu unajua ukiwa mwendo mtu wako unapita pale kwa watchman like you're everything, and then after the breakup your ex now anasema sasa nitakukomesha. Marufuku. And the watchman knows. Like you're passing here like, oh man, it's so painful. With the way the watchman yani atakuharass tu. Yani atakwambia ni polite maana kidogo alafu ile akuonesha kwamba say kule ulidampiwa. So I'm going to show you kwamba hapa utaki tena. It's horrible. There's an expression like says be careful the people you pass on your way up, because you'll meet them on your way down. Definitely. Well, let's have a look at our next meme, please, if it is ready.
Well, listen, hot temper is not good at all. I almost told my wife that I caught my girlfriend with another man. Hiyo ndio unaambiwa yani mchepuko kuna siku anakuona to the maximum point yani unatamani muhadisie mkeo kidogo yani unajua. Yeah. The thing about anger, it has a way of making you say something you did not intend. Exactly. You're like, what? And you just said it. Oh man, that is painful. That is painful. And then inakuunguza kwa sababu you cannot share it with anybody. So you have to keep it to yourself, endure the experience, alafu wewe mwenyewe utajijua baadaye. That's scary. That is scary. Oh man. And you know, well, let's have a look at our next meme, please. Well, listen. Hii kizungu, wazungu, kujie tu. Somewhere in Kenya, guy, put me beans and chapati, waiter, separate. Guy, no. Confused. Oh, man. Confuse them. Meaning mix them together. Changanya. Yeah. That's an interesting. But it's good. Unajua, sometimes if you can express, you can be able to express something that actually brings meaning towards what you were trying to say. Yes. It's the safest area kuliko ungeshindwa kabisa kusema chochote. Believe me or not, the waiter did understand. Yeah. Did understand. Oh man. But it's good at least he's on the safe side to express what he or she wants. That's like a direct translation. And you get it. Yeah. It doesn't need kuzunguka na nini. You get it. You just confuse them and that's you know, what I do. When you talk about language, Hadija, in Kenya, they have a way of turning some Swahili words into English. That's English. Yes. Someone would say, tulifikad. Yes, tulilad. Yes. It makes sense. Why are you chukuliaring me this? Yeah. And not just in And Kenya. You they know, even in Tanzania. Like that. You know, even in Tanzania, like back in school, kipindi kile unaambiwa speak English, umevaa ile kitu. So it's like, to be on the safe side, you mix it kidogo. Yeah. Well, let's have a look at our next meme, please, if it's ready. I've been getting strange calls. Kumbe ex wangu amebandika namba yangu kwa post ya stima eti mganga mashuhuri kutoka Kitui. Wewe anaamua kwamba wewe usilale, usile, yani utakoma. Yani you'll never mess up with me. Actually, there was a similar story I remember reading somewhere about this guy who made this girl pregnant in the States, akakataa mtoto. Yule mama akakodisha billboard. Akajipiga picha pale, akaandika kabisa tangazo, so and so, this is your baby, sweet nani. Kabisa on the billboard. How do you escape that? I think you just have to. Some women are crazy. Lakini ya kuweka namba ya simu kwenye electricity post, steamer post, it's like. It was crazy, but the best idea. Yeah, that's breakup for you. That's breakup for you. Very, very strange things. But when you look at breakups, I think it kind of drives one crazy, yeah? People do strange things. Like, oh boy, I'll get you. Oh man, and then you find that you're doing like some really crazy things that you never intended for, and it's completely, that's life, but that's how things are. Anyway, guys, thank you so much for having tuned in to Capchat. It's always a pleasure to have you here with us. With me has been the amazing Hadija Zimbwe. Thank you so much for having tuned in. Until next time.
Karen, tell us, how has it been going at this year's festival? Well, the turnout, Vanessa, is amazing as it is. Thomas, hello. Nice to be there with you. What is the purpose of this meeting and who will be in attendance? Talking about how African countries can stop relying to a large extent on... We are definitely seeing a lot of deeply political films, either directly treating a political issue or with a political subtext. Don't miss the live special report between Capital Television and Dishwell Television at 9:30 p.m.